organisms. From the word itself, physiology, what is your Body. define about physiology? Body. Definition that you know about physiology? Physiology is the scientific study of how living things function from the level of cells to the whole organisms. Sa nga namang yung topic mga physiology, Mayor, it's because, di ba, while we doing sexual intercourse, na orgasms, do you know what is orgasms? So, muna siya yung mga bodily fluids na mugawas while you're doing sexual intercourse. Both male and female. Sexual response. Natin po kunay patterns ang sexual, boy. So, unsa may first may pattern din, tagan na ako. Attraction. Paano ba ang attraction? So, Momo. kissing? What is pattern? Inyong correct. Unsa yung first pattern sa sexual response? Eye to eye. Pas-pasa magka-urgency. Morning hugs. Kadol. Unsa man na dang? Oy, di ba maglibog jud ko? Unsa na kadol? Unsa na siya ka na mag-hug? Oy, Tambit. na largo nag-hug. No man kadol pa man jud. Unsay kalayan? Wait, unsay kalayan dahil sa hug ka? Tambiranay. Tambit-tambit. One, kanang ma-differentiate siguro ang hugs o cuddles kay kanang hug, kanang pwede ra man short ang mga time ana. Ang cuddles, mahog siya nga kanang pwede mo nga while galingkod, nga mag kanang physical touch, muna na marag mo last siya for a long time ba. Ana. Okay, Mr. Mayor. Pero in short, ano siya? Ano na siya? Matungnan sa excitement stage. Ano ka sa excitement stage? Unsay naa sa excitement stage, Mayor? O pa na, excitement stage pa na. O pa na, ana ha? Is the first stage of human sexual response. Increased heart rate, blood pressure, respiration, and muscle tension. Kabantay mo og something mag-fantasize guys. Medyo bitaw kanang panlimutan ka. Nang wa kasi mo kagalingon. Ana. Onya is the excitement phase can be triggered by variety of physical or mental stimuli, such as kissing, making out, fantasizing, or viewing erotic images. Unsa be? Guessing. Unsa yung next sa excitement stage? Foreplay. Ha? Unsa may Unsa yung next sa excitement stage? Happy stage. Wala dito na dito? Sure ka mo? Yes, how you're going to pronounce this one? Ano yung mugawa sensitive parts? Kising pa man to, kado excitement stage mo pa man to, touch pa to. Tulo pa to. Ano sa second stage is unwrapping. Kung kasabot mo sa unwrapping. Unwrapping. Ana is mugawas ang lubrication from female and male. Sa female, this is what you call Bartholin glands. Bartholin glands. Bartholin glands. While sa laki is bulbourethral gland. Kana. Ano na siya gawas lubricant. When you say lubricant, kaya ba sa lubricant? Yes. Okay ba? It is a gel. Dili na siya usually nga gel ha. Wala pa rin siya sagol nga sperm cell or egg cell ha. Kana siya kanang pangham Nilaway.
Pwede ba? Ang home man wala brikat ang gaway kay magpapadangog man na. Face nga, nag-unwrap na lagi, kasabot na mo sa unwrapping ha. Mag-start na sila og Nag-unwrapping naman sila. Ganun, climax. Nag-unwrapping naman. Climax, are, Start climax. mo to. The peak of sexual excitement and the most pleasurable phase of sexual response. True. Ane, are, Ikaw ah. igaman naman na. Eh, nagwa naman mo. Nag-sexual interaction naman mo. Mana man iwas naman na iso adung na mahuman. Ha? Exercise magpadung na mahuman. Eh, di pa rin siya pa doon. Wala. Ongoing pa. Going. Like nagsigit mag-siren park. Kuya, mga tayo yung ano. Oh, basta mo yun yung climax, ano dyan sa pinaka-pleasurable. Oh, Ah, magawas ang mga puti-puti. Ano na, kanang maggigil. Ano nga part ni basta na sa laki. Ano, magawas sila mga, are na sa, guys, are na magawas sa climax, how you go? Isa, all, Tos na oy. tos ang bowling. Kaya makadang sound sa vocal, sa bae. Gilporting na to. Mugawas ang release ang hormones and endorphins into a bloodstream. Wala, manginit igang. The intense feeling of pleasure in the genitals when throughout the body. The wave of pleasure that starts in the genital travels through the body. Wala, init. Paminawon. Init na pleasurable for both female and male. May also sunod sa sexual climax. Hold that. Pahuway. Confirmation, dinoma. Sinoma. Ari ta sa resolution Ay, phase. resolution. Diba? From usaga excitement stage, kissing-kissing pa na. Di paturo pa nga ngay paturo pa na. Intro. Next is Two. plateau stage. Wala na to. Unwrapping. Unwrapping. Yes. Ari ta sa sexual climax, pleasurable. Umuot sa ng mga fluid. Durok. Palingot na. Sa resolution phase. Pahuwi na. Solved na. Makanganangan ka. Ikaw ko na day product. May isa heaven. Magbahay na, magbahay. Magbahay ka kung dili mo kasal. Sex is only for marriage couple ha. Dili tawag, dili jud advisable nang dili mo marriage magmananganak So mo. why do people get intercourse even if they don't get married? That is what you Wala ka po na call preference. sin, lust. Muna yung ingon nga uwag. L-U-S. Tara na, dito na yung uwag naman. Tanan. Based on Face the matter, how you sin control it. fraud, dalan siya ba ay kauwag. Pero ilugar ang kauwag. Based on the stages. Awagan ko mga agsuprados. Ano sa resolution phase, mubalik na siya sa normal. Pero nakuha na, ano pa bang round 2 pa man? Uy! Wala ka pa man. Gana, gihapon. Magbalik-balik ang cycle na. Balik na siya sa excitement stage. Hangtod sa abot ka kung asa tama din gusto. Don't you know Ano man? ka namin, uwag na dun na. Di, ang upat Asa kay, yung sexual drive? based on the research that I've gathered, stress, don't you know nga? Pwede mag-on stress siguro. Bawal man kay. Tapos mag-stick. No, depende man. Uy, gawas o kanang. Uy, ayaw mo nga. Ikaw, one ray may body count, nga na ka-STD. Nga imong partner one body count kung na siya STD, no. Kasagaran ang uban is, kanang mga businessman. Naguli sabay, dapat yun, ready na ng partner na kay, hindi ka gusto stress. Ay, kapoy. Oh, kapoy. One way of once you feel the warmth of your partner, makapil ko kang calm. Charge to charge. Mao ni si Ja ang kwan. Graph na makita mo, di ba? Ana, excitement stage, pataas. Sa plateau, ana, sa orgasms or sa climax, pataas na ana dyan ang pleasure.
Bro, yung tutong dancing action. More than story. Ayaw ko mag-story ha. Galing mo. May excitement, may fluctuation. Then, my question. What are the two hormones or healthy hormones that is makuha ni mo while doing sexual acts? Oxytocin and dopamine. Dopamine. Oxytocin. What is ganit love hormone? Oxytocin. Oxytocin. Uban. Dopamine. Dopamine. I know dopamine and under. Kuan. Do you know what is aspirin? Yeah. What is aspirin? Ano ba adrenaline? Wala ba? Alright. Ipat na rin ko na Dopamine is a adrenaline yung movement. neurotransmitter Sexual and drive, naman na hormone that ninyo. affects many bodily functions. And now, while you're doing the things that many styles kung ganahan mo, kaya ba mga sexual interaction is one part of cardio exercise? Yes! Because of different style they're doing while intercrossing. Different position, different styles. Now, inyo na po na sa inyong partner. Pero dili siya reliable. Next is, huwag mo kayo go sa ceremony. Please read everyone. Serotonin plays several roles in your body, including influencing learning, memory, happiness, as well as regulating body temperature, sleep, sexual behavior, and hunger. Lack of enough serotonin is thought to play a role in depression, anxiety, mania, anemia, and other health conditions. Kaya ba mga once ka niya ang laki? Kaya ba ito? Dili maka. Dili. Inaya ka ng stage ha. Paano bugod ka na? In the right na good nilang age, di ka na sila maka-experience or drown. Ba? Baka na mga pili. O niya, ang baisan is matita. Kasi, tanawa na mo ng bahay nga. Yung may bana? Nay, good benefit ang sex with. Meron siya sa masturbation. Q&A question. Okay, question number 1. Okay, everyone. Question. Na ba may raise nga question? Ano pa? The sexual response cycle was proposed by the sex researchers and therapists William Masters and Virginia Johnson, who identified 4 phases in the cycle: excitement, the 2 orgasms, and resolution. Don't forget the 2 researchers. Any question, everyone? Questions? GPT is just very small details. I'll just doing it verbally. Any questions? Pwede yung explain balik to plot. Kuya Dale? Ikaw na imong partner. Ga-unwrap mo. Gahubo. Oo. Hagua, oy. Kaya tawag ko, tanggalan na mo sa iyong mga gipang wrap sa iyong Gunbox ba? Gunbox. Unboxing ba? Tangtang. Gatangtang musbangan. Balakar sa Tagalog. Bataan. Para sa silanganan. Sa bae. Wag mong isuko ang bataan. Ang katao. Foreplay ay ano siya sa excitement stage. At kiss pa na, hawid. Yes. Dali na kayo magpaturo magpapraise anong excitement stage. Okay. Ano ko na, di ba na ma-feel ko di na siya magpapuro. Any question? Dali. Question. Any question, everyone? Before I end this discussion? So far. Wala na? Okay, thank you. Thank